Hi everybody, here we're gonna continue with the DM complications and I will start talking about the diabetes mellitus angiopathies. Actually, we have two things. The first is a microvascular complication and the second thing is a macrovascular complication. The DM angiopathy is either a micro or macro. The micro vascular complication, it includes retinopathy, nephropathy, peripheral neuropathy, and autonomic neuropathy. The macro is either involve the coronary circulation that lead to MI, heart failure, angina, or affect the cerebral circulation that lead to transient ischemic attack or stroke, and the peripheral circulation that lead to acute ischemia. So, micro retinopathy, nephropathy, and peripheral neuropathy, autonomic neuropathy. Macro coronary circulation, cerebral circulation, and peripheral circulation راح نتكلم عليها بالتفصيل. بالنسبة للإنفكشن، طبعا القاعدة تقول إنه الدايابيتس يزيد susceptibility and the severity of infection، يعني يجعلك إنه أنت أكثر من غيرك عرضة إنه تنصاب بالإنفكشن، وإذا انصبت بهاي الانفكشن راح تكون إنه more severe than the other. أوكي increase risk of certain infection مثل الكانديديا urine infection and fungal nail diseases. طبعا الكانديديا هي fungal infection عادة تصير بالimmunocompromised patient اللي هي جماعة الDM من ضمنهم. وأما يعني فيصير عندك زيادة باحتمالية إنه تصاب certain infection أو إنه increase risk of severe form of infection. يعني مثلا الكوفيد إحنا كلنا يصير مثلا معرضين إصابة بالكوفيد أو بالإنفلونزا، أو بالإنفلونزا. لكن الأشخاص المصابين بالDM راح يكونون increase risk of severe form of infection. أوكي، وكذلك يصير عندنا زيادة بالريسك of opportunistic infection اللي هي مفروض بالأشخاص not comprised، الأشخاص immune and healthy هي ما تعمل infection، تعتبر opportunistic. مثل عندنا الانفيزيماتوس pyelonephritis اللي هي تكون بواسطة الgas forming microorganisms that affect the pelvis of the kidney and lead to a severe form of pyelonephritis. طبعا يقول إنه الكرونيك يعني hyperglycemia، يعني هو هاي أساس المايكرو فاسكولار كومبليكيشن، إنه عندنا هايبرغلايسيميا تعمل دمج للتشو. هاي التشو هي السمول بلود فيسل. هاي السمول بلود فيسلز موجودة بالعيون تؤدي إلى ريتينوباثي، موجودة بالكدني تؤدي إلى نفروباثي، موجودة بالأعصاب تؤدي إلى البريفرال نيوروباثي. يقول هناك معلومة كلش مهمة نختصرها بهاي الجملة، إنه أكو علاقة وثيقة بين الستريك glycemic control and the microvascular complication، لكن ليش ماكو علاقة مباشرة ما بين الجلوكوز and the macrovascular complication اللي هي MI ستروك وهاي الأشياء. ليش؟ صراحة إنه الماكرو ما راح تكون بتأثير الجلوكوز مباشرة، إنما راح تكون إنه الجلوكوز راح يعمل amplify hypertension. amplify يعني شو نقول، إنه يزيد يضاعف التأثير مال hypertension مال hyper lipidemia مال smoking. فالجلوكوز يأثر على هذول الأشياء. هاي الأشياء تؤثر على اللارج فيسل. تمام. أما بالمايكرو الجلوكوز نفسه راح يدمر لي السمول فيسل. أعيد بصورة سريعة،
أنا عندي يا ماكرو يا ماكرو. المايكرو لها علاقة وثيقة بالجلايسيميك كنترول. ليش؟ لأن الجلوكوز راح يأثر لي على سمول فيسل ويدمره. أما الماكرو فليس له علاقة وثيقة بالجلايسيميك كنترول، لأنه الجلوكوز هسه أنا عندي هاي لارج فيزل، عندي سمول فيزل جلوكوز يدمره. أما اللارج فيزل الجلوكوز ما له تأثير، إنما راح يأثر لنا على الهايبرتنشن، الليبيد، السموكينج، وهذول بدورهم يؤدون إلى اللارج فيزل دمج. فيقول إنه الأثيروسكليروسيس بالأشخاص اللي عندهم DM راح تكون earlier in life and most severe and extensive. فالدايابيتس هو amplify، يضاعف تأثير الكارديوفاسكولار ريسك على الكارديوفاسكولار سيستم، اللي هي السموكينج، الإبيديميا، الهايبرتنشن. هاي نفس العبارة قلنا. طبعا التايب 1 diabetes هم increased risk of cardiovascular risk than the others. فهاي كلها introduction على يعني ال complications of micro and macrovascular, and now we're going to start talking about the diabetic retinopathy. Diabetes هو it is the most common cause of the blindness in the developed country at the age of 30 to 65 years. طبعا يقول انه بالearly stage راح تكون symptomless، يعني asymptomatic، يعني subclinical retinopathy. بهاي الحالة التدخل لازم يكون عن طريق الفوتو كوكوليشن على مود نمنع البروجريشن مال الريتينوباثي. لأن بعدين إذا صار عندنا severe or malignant retinopathy الفوتوكوكوليشن ما راح ينفعنا. فعلى على أساس هاي النقطة فيعني إنه regular examination of the retina by fundoscope is mandatory، لأن أنا واجبي إنه بالearly stage أعالجه، لأن إذا تطورت أنا ما أقدر أعالج. فعلى هاي الأساس أنا لازم أي شخص مصاب بالDM every year should يعني involve in regular and routine examination by fundoscope. زين إيش هي what is the pathogenesis, how the hyperglycemia can lead to retinopathies. Actually, at the beginning we have hyperglycemia. The hyperglycemia leads to an increase in the blood flow to the retina. The increased blood flow will cause damage to the endothelium of the capillary of the retina. The damage in the capillary lead to secretion of the vasoactive substance. The vasoactive substance in its role lead to proliferation of endothelium and closure of the capillary. Closure of the capillary lead to decreased blood supply and lead to hypoxia. As a defense mechanism against the hypoxia, there will be secretion of vascular endothelium growth factor, and this will lead to formation of the new blood vessel. This new blood vessel that is formed, it is awake, lead to exudate and hemorrhage. When the blood vessel is formed and the exudate is resolved, I will treat this problem by photocoagulation. I close this new blood vessel and I will prevent the exudate and damage to the retina. فمثل ما قلنا إنه مثلا هذا وعاء دموي، زيادة السكر، زيادة بالبلاد فلايو، damage to the endothelium, thickness of basement membrane، يؤدي إلى إفراز vasoactive substance
يؤدي إلى proliferation of the endothelium cell closure بهذا الفيزل، ماكو blood supply، ينفتح blood supply جديد يؤدي إلى الإكسوديت والهيموريج. أنا أعالجه عن طريق الفوتوكوagulation. What about the clinical feature؟ طبعا initially you can diagnose the retinopathy by retinal angiography. راح نلاحظ الكابيلاري occlusion. اوكي. الكابيلاري الادجستنج تو هاي يعني المجاورة لهاي الكابيلاري راح يصير بيها نوع من السويلنج، فيسموها المايكرو انيوريزم. المايكرو يعني المايكرو انيوريزمز you can see it as a reduct on micro يعني بالكلينيكالي كأنه بس هذا read نقطة حمراء. طبعا هاي المشكلة مع المايكرو انيوريزم انه راح تؤدي الى leak of fluid اللي تؤدينا الى الأوديما and leakage of blood اللي يؤدينا الى الهيموريج. هاي كلها شرحناها قبل شوية، إلا إنه هاي النقطة إنه the new vessel that is formed it will enter into the vitreous and it will trigger a local inflammation and contracting scars. And if this inflammation and scarring is still present, maybe after a period of time it lead to a traction of the retina and detachment and that lead into blindness. بمعنى انه ايش قد تستمر هاي العملية اللي تؤدي انه الاكسوديت والهيموريج، يؤدي الى الانفلاميشن، يؤدي الى السكارينج. ما يكتفي فقط في منطقة الريتنا، انما راح يدخل الى الفيتريوس. الفيتريوس هي يعني موجود بالبوستيريور بارت اوف ذا اي، هو عبارة عن جيلاتينس ماتيريال يحتوي على الخلايا المهمة الروds and cones المسؤولة عن our vision. If the scar present and progress may be lead to retinal detachment والشخص يدخل بحالة blindness. The management of the proliferative diabetes أو diabetic retinopathy is through the photocoagulation. طبعا هاي العملية effective فقط إذا كانت before the complication occur. أوكي. هذا هي أول طريقة عن طريق الليزر. الطريقة الثانية إنه عن طريق الانتي vascular endothelial growth factor اللي هي عملت لنا new vessel formation اللي هي الراني باي زوماب. هذول راح تعمل لنا temporary fractions of proliferative retinopathy. زين، المانجمنت of diabetic macular edema. احنا عندنا الأديمة راح تتكون اما بسبب الليكج اللي هو focal leakage from the micro aneurysm أو يكون عندنا diffuse leakage عن طريق a diseased capillary أو from the ischemia. As you know, if you have thrombosis, the area is before the thrombosis area of increased pressures سبيه congestion ويؤدي إلى leakage. أو عندنا إنه العين كل الكابيلاري بالعين تزيد فتؤدي إلى diffuse leakage. أو the other thing is there is a vessel with microaneurysm that lead to leakage. فكلتها ننتهي بإكسوديت. The laser was applied to reduce the leakage. The aim is to treat edema before the fovea was affected. Because when the fovea is affected, there is no rule for the laser. لكن ممكن أن نعالجه بالأنتي vascular endothelial growth factor injection اللي هي مثل ما قلنا قبل شوية مثال عليها الراني بايزوماب. is more effective monthly injection،
يعني لازم كل شهر المريض يضربه. بالنسبة للprevention, as you know, the prevention is more important than treatment. فالprevention عن طريق إنه نحسن الجلوكوز level and blood pressure level, عن طريق إنه نمنع rapid lowering of glucose, لأن هذا يؤدينا إلى deterioration of the retinopathy. وعن طريق annual screening of the يعني retina by fundoscope or angiography, retinal angiography. Actually it is every 1 year or annual. لكن إذا كان glycemic control يعني هو strict glycemic control زائد early diagnosis patient ممكن every 2 years. Other causes of the visual loss in diabetes, especially in type 2 diabetes, is the cataract, glaucoma, and macular deterioration, retinal vein occlusion, and retinal arterial occlusion. This was about a diabetic retinopathy.